හෙලෝ ජනේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද නොවැම්බර් 17 සිකුරාදා මම අද කරන vlog එකෙන් ඇත්තටම මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හිටියේ Marina Bay එකේ තියෙන Spectra light show එකයි Merlion statue එකයි. මම එතනට ගියාට පස්සේ තමයි මම දැනගත්තේ Merlion statue එක maintenance වලට වහලා කියලා. Merlion එක ආපහු ඕපන් කරන්නේ දෙසැම්බර් මැද. ඒ නිසා මම Merlion එක ගැන මම පස්සේ වෙනම vlog එකක් ඕගොල්ලන්ට ගේන්නම්. ඒ නිසා අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්වන්නම් Marina Bay එකේ තියෙන Spectra light show එකයි ඒ අවට මම පෙන්වන්නම්. Marina Bay එකේ Spectra light show එක Sunday to Thursday 8 pm 9 pm වෙලාවල් දෙකක පෙන්නනවා. Friday to Saturday වෙලාවල් 3ක් තියෙනවා 8 pm 9 pm 10 pm. සිංගප්පූරුවේ බලන්න තියෙන තැන්වල ගොඩක් වෙලාවට entrance fee එකක් ගන්නවා. ඒත් Marina Bay Merlion Park මේ දෙකටම entrance fee එකක් නැහැ. එහෙනම් මාත් එක්ක Marina Bay වල තියෙන Spectra light show එක බලන්න යමු. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් Marina Bay එකේ හවස view එකයි රෑ view එකයි කොහොමද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. 2, 3, 4.
मेरा दीवाना रूप तेरा